Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizi zerufaro. Anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, dina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro. Anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, nguva dzese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake. Mbiri kuna Mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore. Ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga. Anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese. Awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko. Anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini. Kwaziwaiko watereri wedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane zvirwere zvinengana BP, diabetes, cancer, kuona kuzviongorora kuti zviri kukonzerwa nei, tozvirapa sei, tichimodifya malifestyles edu. Pachirongwa chedu chino tinokurukura zvinhu zveutano zvakasiyana siyana. Tikaverenga mubhaibheri shoko raMwari tinotonzwa pana 3 John verse 2 pachiti, Beloved, I pray that you may prosper in all things, even in your health. Chidiso chavo Mwari
kuti tive neutano, tisashupika nekutambudzika neutano hwedu, asi muupenyu hwatiri kurarama zvinoitika kuti tinobatwa neurwere. Saka pachirongwa chedu chanhasi tiri kuda kuti titaure pamusoro pefamily nutrition, kudya kwatingaita semhuri. Ndezvipi zvinhu zvatinofanirwa kudya zvakanaka zvakaipira mhuri dzedu ndezvipi? Kuti tikurukure nyaya yedu inoyi, tinoda kuchingamidza vadare vedu, baba namai Marange. Tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu. Chingamidzai henyu vateereri vedu. Regai titange nababa Marange. Tinotenda Dok. Kwazwai vateereri, ini zita ndinoitwa Leslie Marange kana kuti baba Marange. Ndinoshanda kuGlytime Foods, tinogadzirawo chikafu chine utano, tichibatsirana nema-lifestyle scientist kuti tigadzirise ma-issues kana kuti zvirwere zvinokonzerwa nekusadya zvakanaka, zvinosanganisira vana diabetes, cancer, heart disease, hypertension, zvichienda zvakadaro. Tinoda kukuchingamidzai baba Marange. Regai tiende kuna mai Marange. Maita henyu, makadi vateereri, zita rangu ndinonzi Talent Marange. By profession, I'm a nutritionist, and I've been involved in nutrition, especially dzevana vari pasi pe5 years, vanamai vakazvitakura, vanamai vari kuyamwisa, vanhu vakuru vatinoti old age, and ndinofara kunge ndiri muchirongwa chino naDr. Alaisa. Maita henyu. Tinoda kukutendai. Tinotoona nhasi tiri kutaura pamusoro pekudya semhuri. Muri kutoona vauyawo semhuri vakadai. Tende vatotaura kuti mai Marange vanospecialize kunutrition dzevana vadiki nanamai vakazvitakura. Tinoda kutenda. Maybe kuti titange kukurukura chii chatinoti nutrition. Maybe tikatongotangira ipapo kuti nutrition, chii chinonzi nutrition? Alright, maita henyu. Muchaona kuti nutrition, it's very broad. But maybe for starters, tinogona kuti nutrition, it's the science of food. Kana chiti the science of food, tukutarisa kuti chikafu kubvira chichidyarwa, chichimaintainwa, chichiharvestwa, chouya mumba, even munhu achachidya, zvachichaita mumwiri memunhu, munhu zvaachazoita as a result yekunge adya chikafu ichocho. Zvese izvozvo zvinobatwa nenutrition. And you'd find kuti it is very important kuti titaure about issues of nutrition, because with food, it's what makes us who we are. Ipapa kusvikira ndisvike pari zvino nhasi ndadya chikafu. So it's important for us to talk about nutrition, because in essence, it's what makes us who we are. Yes. Nutrition is what makes us who we are. Vamwe vanobva vati you are what you eat. Zvinhu zvaunodya ndo zvinokuumba, zvinokuvaka mumwiri mako. Totarisa kuti nyaya yenutrition iyi inokosherei kuitaura in the context of the family. Yes. So muchaona kuti we all come from different families. And kubva mwana achiri mudiki ari kurerwa nemhuri, handiti. And so muchaona kuti zvinoitika mumhuri when it comes to nutrition ndo zvinoshepa mwana even kana achinge akura. You'd find kuti talking about family nutrition brings us together. Paya patinodya semhuri zviri kutounza unity. And also muchaona kuti mwana paari kukura, handiti, kuti tigozoita baba namai Marange kumhuri kwatakabva, zvimwe zvakatotishepa even character yedu nema-attitudes, zvimwe zvacho zvinobva muchikafu. So it's important to talk about family nutrition, knowing kuti zvine zvazvinoita kumberi uku kumukukura kwatinenge tichiita. And also muchaona kuti kana tiri kutaura about issues to do with nyaya dzechikafu, it's not just a responsibility yamai. Baba is involved. He is the household head, handiti. Saka ivo kutounza chikafu kwavari kuita, handiti, zviri kuita bring about family nutrition. Maybe regai nditi vaMarange vambotaura ipapo pakuti muri involved here sababa nyaya family nutrition. Sei tiri kuti nyaya nutrition ngaitaurwe in the context of the family. Yeah, maita henyu chiremba.
kukosha kwazvo kwekuti family nutrition itaurwe pamwe chete semhuri. Muchaona imi kuti chikafu chinge chirimo mumba, pamutemo ndibaba vanofanira kuti vaite sei, vatenge. Ende muchaona kuti chibikikewo zvakanaka, mai vanofanira kunge vachibika zvatengwa nani nababa. Ende vana kuti vadzidziswe kudya kwakanaka, zvinoda kuti baba namai vashandire pamwe chete vachikurudzira nekudzidzisa vana kudya kwakanaka. Saka ndosaka muri kuona kuti zvinotikoshera kuti baba namai vange vachiisa musoro pamwe chete. Kuronga kwavanoitawo mari dzekuti iyi ichaenda kurenti, iyi ichaenda kwakati, iyi ichaenda kwakati. That's the same effort inofanira kuti itwe panutrition, kuti mumba muno muchadyiwa zvakati, ende zvichadyiwa zvakadai, ende zvichabikwa so. Saka I think that unit inobatsira kuti tikudze mhuri dzedu zvakanaka, ende kuti isusu pamwe chetewo tikwanise kupreventawo zvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekudya kusina kukwana, kusina kururama. Tinoda kutenda majekesa kuti kudya kwedu kwakanaka semhuri kunotoya tashanda pamwe chete. Baba vakangobuda vachingonotenga zvavada uko, zvatisina kuwirirana pano kana kuti zvisina kufunga kwakanaka kwekuti zvichaita sei pavana vachazodya, zvinokwanisa kutikanganisa semhuri. Maiwo vari kuuyawo vachibika zvakakosha kuti vagoziva kuti nyangwe kuti mabikirwo echikafu aya tinobikawo sei, vana ava kudya kwavo kunofanira kunge kwakabuda, kunofanira kunge kwakaita sei. Ndezvipi zvimwe maybe pari zviripo here ndazokukata izve pakuti sei tichida kutaura nyaya yenutrition in the context of a family? Yes, muchaona kuti zvoni mumhuri imomo ndo munozobuda kuti pakudya kwedu, handiti we can talk about over nutrition, we can talk about under nutrition. Zvese izvozvo zvinoitika mumhuri. Muchaona kuti tinogona hedu kuemphasize on under nutrition kana kuti tiri kuti kudya kweke kwatinenge tichiita kusina all the nutrition requirements dzatinoda. Let's give an example yekuti mwana handiti anobva aita malnutrition because asikuwana chikafu checho chakakwanirana naye chinoenderana neage group yake. Zvese zvinoitwa mumba imomo, or even issues to do with overnutrition. You'd find out kuti zvoni vana vazhinji unototanga kuona chiri kudiki kuti mwana uyu ane obesity, but ari kubva mumhuri muna baba namai vamwe vanotoenda kubasa, vane access to information and stuff like that, but mwana yeye ari obese achibva mumhuri. So you'd find out that family nutrition, if at all we were not doing it holistically or tanga tisiri kubatsirana when it comes to nutrition in the family, we have to start now. Ndizvozvo tinofanira kutobatsirana kuisa pamusoro pamwe chete. Ndafarira nyaya kuti panyaya dzenutrition idzi hatisingobata malnutrition in the context yeUnder nutrition chete. Titori nevanhu vane over nutrition which has become a pandemic. Kana tikutarisa izvino tane temu rekutoti globesity riri kutaura kuti tane global pandemic on obesity. Nekuti vanhu ende obesity yacho iri kutotanga vana vachiri vadiki. Ende tiri isusu inini ndine ndakatokura nchiti inini mai vangu vaisanditengera zvinonaka, saka vana vangu ndakufanira kungovatengera zvinonaka, vana vanofana kungodya pavadira zvavada. Ende apa takutokanganisa. Saka zvakakosha kuti tese tinzwisise nyaya yenutrition iyi. Maybe ngatichienda pakukurukura maybe kuti kana tikutarisa mumhuri mune vanhu vemazera akasiyana. Mumhuri tina mai marangi vane pamwiri, mune kamwana, ndinodaira mutori une kamwe kamwana kuti handiti mune kamwe kamwana kana kane 3 years. Mumhuri imomo tina gogo vatinavo, mumhuri imomo maybe ndine muna tete hanzvadzi yamarange vamuri kugara nayo. Saka tobatsirana sei pakuziva kuti zvikafu zvakatifanira ngatitangei maybe pana mai vane pamwiri samai marangi. Alright, my turn you talk. Muchaona kuti in as much as munhu wese achifanira kuwana yatinoti balanced diet. Kusiyana kwatikaita different categories amanga muchitaura nezvawo. Tinewo mamwe ma-additional nutritional requirements atisingafanirwi kukanganwa. Kana mukadzi akazvitakura, handiti mukadzi uyuyu ari kuda kuita give birth kune mumwe munhu handitika. So you'd find out kuti pane statement inonzi munhu kana ari pregnant ari kuita eat for two handitika. Sometimes it's not in the sense yekuti gomo resadza,
but we are saying kuti zvoni ari kuitawo take note of mwana ari mukati medumbu. So you'd find out kuti zvoni even the fact yekuti mukadzi achazonozvara handiti mabhonzo ake anenge achifanira kunge akasimba. So as we are talking about mafood groups akasiyana siyana, you'd find kuti mukadzi akazvitakura anonida yatinoti additional protein handiti. And iko zvinozvi we are emphasizing kuti zvoni protein yedu ikange iri tikanyanyisa plant based protein zvinobatsira zvakanyanya, because tikanyanyisa kuemphasize on animal based protein handiti you'd find out kuti zvoni ndo paye pekuti even mwana wacho kana mai ndo vachazenge vanogona kuzoita obesity because vari kudya chikafu chakanyanyisa kana kuti mafuta akanyanya and stuff like that. So maybe muri ipapo paanimal paprotein apa panogona kuti unzira kuvhunza kubva kuvateereri vedu kwakawanda, because kuno umwe anenge achitoti aiwa ini ndakaudzwa kuti kana ndine nhumbu ukatodya liver inokubatsira. Umwe anogona kutaura kuti ndichidya nyama ndiyo yatinenge tichiziva nyama inenge yashatei apa pamunhu ane pamwiri. Alright. What we are saying ndezvekuti with increased risk yema non-communicable diseases and it kana kuti chronic diseases, you'd find out kuti emphasis is on lowering atinoti saturated fat ne yatinoti refined sugar. Saka saturated fat chi tikuti zvoni chikafu chatinenge tadya handiti chinobva, and usually saturated fat hatiwane mu plant based diets. Inonyanyisa kuwanikwa in what? In animal product, in animal based products. So you'd find out kuti during that time, in as much as we are supposed to increase protein yedu handiti, but we need to tinofana kuregulate in the sense yekuti tisazoti even after birth totanga kuzobatirira zvirwere zviya zviya. And with pregnancy munhu anogona kuita gestational diabetes handiti. So you'd find kuti zvoni yenenge yabva kupi handina diabetes, handina history yayo, handina chi, but inyaya yekuti zvoni as you are eating handiti hausi kuziva some of the foods to eat. So that's why we are saying kuti yes, protein is good, but we need to emphasize more on probably plant-based. And let's say you are a vegetarian handiti, we are saying probably a lacto-ovo vegetarian is ideal for you, especially when you are pregnant. Why? Because you are able to get some animal sources kuitira issue ya vitamin B12 kuitira kuti unge uinayo kuitira kuti unge uchiwanawo vitamin B12 yatinoti iyo inongowanikwa only on animal products. Okay. So maybe tinokwanisa tinozodzoka ipapapa ngatimbonyatsoburitsai nyaya yebalanced diet. Yes. Handitika tozonyatso tsanangura different age groups taburitsa kuti kana tichitaura pamusoro pe-balanced diet diet yakaita sei. Alright. Kuti tigonyatsonzwisisa handiti I would say tinofana kunge tichiziva yatinoti a healthy eating plate kuti yakamira sei. You'd find out kuti because isusu probably nekuti tiri of the sub-Saharan region, now takunyanyisa kukopera a Western diet, and you'd find kuti even isusu kudara chataiziva kuti balanced diet or plate inenge yakamira sei, you'd find kuti sadza ndiro rinenge rakawanda sterek handiti. And then muriwo especially kunana baba ndo vanenge vakaisirwa nyama yakawanda handiti netuma veg, kana ari mwana isadza nesupu netuma veg. But pane yatinoti a healthy eating plate. A healthy eating plate yakamira yakadaizvo tiri kuti chakanyanyisa kuwanda muhealthy eating plate mafruits nemavegetables. Aya ndo atinoti maprotective foods handiti. Ndimo mune mavitamins imomo, ndimo mune even minerals. Ndimo mune a food group ratinoti mune ma-antioxidants. Imomo kana chiti ma-antioxidants tikungotaura kuti chikafu chinotidzivirira against cancer. And we are saying kuti zvoni this group rinotibatsira kuita fight against diseases. So it's a group rinofana kunge rakawanda. And muchaona kuti nekuwanda kuri kuita zvirwere mazuvano, if we have that group, if we follow a healthy eating plate, tinenge tiri parinani handiti. Then we also have a group
rema-energy giving foods handiti. And with this group we are saying they have to be whole grains. Muchaona kuti vanhu vazhinji tinokundwa kufunga nechipfukuto. You'd find kuti chipfukuto hauchione muzvinhu zviri refined. Because chinoziva kuti chikafu chinowanika pahusk paipai handiti. If we're talking about wheat, ndo panowanika chikafu. So you'd find kuti we are talking about issue yema whole grains. Kuti ndo yakanyanyisa kukosha. So chikafu chisiri refined stereki. We are saying kuti kana uine chibage chako chigaise chakadaro. We are talking about nyaya yezviyo, nyaya ye mapfunde, zvikafu zvakangodaro handitika. So we are saying kuti muplate medu already tatoisa a larger portion yema fruits and vegetables and then followed by energy giving foods, but we are saying kuti zvoni especially ma whole grains. And then we are also talking about issue yema fats apa. Panofana kuti panyatso TJK because you'd find kuti ndipo pane ma animal foods handiti, ndipo pane ana fish, anani and stuff like that. And if you read even research iko zvinozvi mazuvano iri kutoemphasize kuti zvoni issue yananga nchambotaura iyeya kuti we need more of plant-based sources yes kuti tigokwanisa kuwana chikafu chakanyanyisa kutinakira mumwiri medu. And also pane mamwe ma-nutrients ekuti zvoni body yedu it's able to inogadzira yega ma-nutrients iwayo. Zvakafanana neissue ye-cholesterol. We don't need additional cholesterol from food. Why? Because already our body is able to what? To produce cholesterol. So you'd find kuti chikafu chizhinji chimwe chatinodya chine cholesterol yakawanda handiti. Patiri kudya mazai mune cholesterol. You'd find kuti vanhu tinofarira egg mayo handiti. Already muzai mangu mune cholesterol. Ndaisa mayonnaise ine cholesterol. Saka ndiri kuedera on top of cholesterol yagara inotogadzirwa yega mumiri mangu without additional what? Without additional requirements. So we need to know kuti zvinhu zvakaita kunge ana cholesterol izvozvo we don't need to have additional requirements from food sources. And but our rather sources of cholesterol ndio our animal products aya. Saka ndo kwatiri kutowana cholesterol kunyama na cheese vedu mazai. Which we are saying we don't need this cholesterol kubva ende inotova iyo zvakare inotipa zvirwere. Exactly. Saka kana tiri kutarisa nyaya ye-balanced diet ndiri kurangarira mwana wangu paakatanga kuenda kucreche. Vakadzidziswa zve-balanced diet. Akauya achinditsanangurira zvinhu akati mama tadzidziswa 3 food groups. Akati tadzidziswa kuti we need go, grow and glow. Saka akati go yedu iri kureva kuti our energy giving foods. Our energy giving foods ndo dzatiri kuti ngatiwanei from whole foods, grains edu. Pane pekungoti nyangwe zviyo tinogona kuzvidya zvisina kutombogayiwa. Kutongozvibika semabikiro atinoita rice. Munga yangu ndinogona ngoibika semabikiro atinoita rice zvisina kuprocesswa as much as possible toita minimal processing. Saka our go group iri kubva kune zvinhu ma-whole grains and even mamwe our root tubers dzinokwanisa kupinda munhingirini mugo group iri. Toti our grow group which is our protein group. Which we are saying we need from mainly plant-based protein is good for us. Animal protein vanhu pane vanoifarira but tiri kuti inokwanisa kutunzira zvimwe zvirwere zvainokwanisa kuteekedzana nazvo. If kana ukadye zvine zvichida kuti tizviite in moderation nekuti tine zvirwere zviri associated and then tozoti glow. Saka tikati go, grow, glow yedu ndo iri kuzobva kuma nutrients atiri kuti chima ma-vegetables edu ma-fruits edu atiri kuti ngave akawanda paplate yedu. Saka ndidivhaidhirei tione kuti plate yedu inenge yakamira sei. Munogona here kuidivhaidha kuti plate iyi portion yangu yeplate hafu plate here full side rese here panyaya yekuti go, grow, glow yangu inenge yakamira sei. Alright, it's okay. I hope tinogona kuzvinzwisisa. Tiri kuti iyi ndiyo plate yedu iyi handiti. Mataura muchiti go
grow and glow. Mapedzesera neglow. Saka isusu tiri kuti maglow foods aya atiri kuti mafruits nemavegetables aya ndo ngaawandi muplate yedu handitika. And then tikati grow handitika magrow foods edu ndoamati maproteins and chichichi. So that is the next portion yatiri kuti iyo inofana kunge. Glow yedu iri kutora sei? Saka glow yedu yochiuya yakakava half side yeplate. Half side yeplate yedu. Half side yeplate ngaive glow. Mamboti kudhara vanhu taita zigomo resadza zvekuti tiri kutoita zihafu side riri kugo instead yekuti we are doing it vice versa. Exactly. Half side ngaive glow. Yes. Kune rimwe side uku tozohafurana. Yes. Go and grow. Yes. Ndo zvinenge zvapo kusaidi uku. Exactly. And chimwe chakakosha muhealthy plate yedu we should kana tisingazivi kuti mafoods api kuwatiri kufanira kunge tichidya we should always remember the rainbow color. We are saying kuti the more the color the more the nutrients. We are saying kuti so nutrients are in their diversity handitika tukuti color ye green it's another nutrient, ye brown it's another nutrient, ye chi. So we are saying the more the colors the more the nutrients. Ukaona uchiseva a plate yekuti zvinhu zvingorimo zvingori dull kana kuti zvinenge zvingori necolor imwe chete you'd find kuti zvoni in other words we are saying hamuna manutrients akakwana. Saka balance inotobuda pakuona kuti color yangu yakamira sei. Saka chimbotipai sample plate titsanangurire plate yekungoti inini average person ndiri kudya sadza nemuriwo nechi nditaurire kuti plate mune mine chi nechi. Alright, tiri kuti plate yedu yakamira yakadai so tine sadza redu ngatiisei sadza rezviyo handiti. Remember kuti portion yacho handiti haisi kufanira kunge yakawanda sterek. Saka we have kaportion kedu kesadza redu rezviyo apa handitika followed by proteins edu handitika. So let's say kuti in this essence tikuda beans handitika beans dzedu dzaiswa apa mubeans medu imomo hatina kungoisa onion nedomasi chete but tachekerera macarrots handitika tachekerera kagreen pepper taisa tuma green beans handiti mukuona kuti zvoni tikutowedzera color to the protein that we have muplate medu handitika. And then also paside we have a vegetable handiti. In this case muchaona kuti zvoni depending nekuti tiri munguva ipi mamwe mavegetables anowanda with different seasons. Season yapera iyo tanga tine mubora anana blackjack anana mubonongwe anana zvakabikwa zvakanaka. So chimwe chinhu futi chakakosha ndechekuti you'd find kuti plate yandataura iyi munhu anogona kuti akomana saka alright nhasi ndakadya beans mangwana ndinodyei. It's very important for mothers to know how to cook and to know how to cook zvinhu zviri different. With the same beans idzodzo unogona kuzoti umwe musi handiti beans idzodzo wakudzigadzirisa kana kuti mapatties or what like the plate should be palatable. Chinozoita kuti vanhu kana kuti varambe even to adopt a plant based diet inenge yakavanakira. You'd find kuti inyaya yekuti vanhu havana variety yekuti nhasi vadya ichi saka mangwana vachaita sei. So you'd find kuti issues to do with cooking schools akakosha kubatsirawo vana mai vamwe vasingagone kuita sei kubika kuti vazive kuti alright with this same locally sourced ingredients ndogona kuzvibika sei kuti family yangu iwane proper nutrition and at the same time igowanawo a diversity in nutrients. Saka ndinyatsondibhalansira nyaya yekala tine sadza redu rezviyo ndere brown rakaita meno mwana wangu anoti chocolate sadza saka rakaita kala yayo. Muriwo wangu uyu mubonongwe handiti ndine beans dzangu futi dzakaita brown saka kala yangu yanyatsobuda here apa haisati yanyatsondibudira. Alright, tikuti sadza redu ndere brown handitika muriwo wedu usually it's green handiti. Then beans dzedu it's brown handitika. Then carrot yedu ndeye orange. Yes, ndeye orange handiti. Madomasi edu ndeye red handitika. Probably
taisa to green beans takatira ka green beans and it's green. So you'd find kuti maybe padomasi ipapo ndabva ndatofunga kuti munhu anogona futi kutoisa tomato slices paside apa. It's true. Pakutoti zvatondiwedzerera imwe color. Tomatoes twapinda tinogona tusachaoni beans. But ndototi as a salad yandiri kutanga nayo ndachekerera munhu tomatomasi slices twatoo paside. Saka ndane red green ne brown dzakatoti siyanei futi yesadza racho ne beans zvakati siyanei. It's true. And mamwe acho you'd find kuti anogona kusaoneka like domasi mumwe akaziona domasi rakati jekerera apa haadi kuridya. So you'd find kuti pamwe rinenge rakagretwa ririmo, but the fact yekuti ririmo haibvise effect yekuti the nutrition is there. This also. Okay, saka maybe ngatichi tinoda kutenda kutabata panyaya yekuti balanced yedu inofanira kunge yechibuda yakaita sei. Saka takuenda pama needs anditi tambeita taura zvaya pregnant woman. Kuti ane achida umwe ari kuti ndiri kudya for 2 tiri kuemphasize kuti manutrients ake ngawane manutrients maybe endererai mberi pa-pregnant woman. Alright. So we're talking about issue ya protein and it. And then imwe issue yakakosha ndeye iron. We are saying kuti pachazoita give birth, mai marange pavachaita give birth, vacha lose a lot of blood. So she needs to take additional iron. And we're emphasizing kuti iron ingatiwane from the food sources. Before ndazoenda ndobva ndanzi ropa rangu rishoma, ndobva ndanzi ichienda pama supplements. So we are saying kuti ngatiwane iron yedu from ma food sources. Ndeapiko ma food sources anotipawo iron. Ndopa tikutaura about ana spinach, ana beetroot, anani. And ndosaka taemphasize issue yekuti mai ngavagone kubika, ngavange vaine some bit of knowledge about how to prepare food, because nasi vakaisa spinach yavo, we're saying vanofanira kunge vachiziva vanogona kublenda wemwa juice voita sei kuti vawane chi vawane iron iyoyo. And then we are also saying kuti munhu kana aine nhumbu pane inonzi folate kana kuti folic acid. Iyoyo yakakosha because tiri kuti inozokanganisa mwana, anozoita ma brain defects. Anogona kuzokanganisika spinal cord, anogona kuzodini. Saka folic acid is very important, and vanhu vane nhumbu vanotozviziva kuti vakaenda kuchipatara vanototanga kutonzi imwaichi ma supplements folate. And then we are saying kuti zvoni folic acid why we are talking about issue ya family nutrition ndeyekuti even before paane pregnancy we are saying baba namai ngavagare pasi anditi vo discuss vasati vane mwana kuti takuda kuunza mwana into the world. So as they discuss you'd find kuti ndo panozobuda kuti kana tiri kuda kuunza mwana saka pane zvakati nezvakati nezvakati zvinotodiwa. Ndo paya pekuti zvoni munhu haazoite malnutrition deficiencies, because munenge makatogara makaronga kuti alright chikafu chakati ndicho chatinenge munenge makutoziva kuti tikufanira kunge tichiona kuti chikafu chakati chiripo here. Exactly, uyezve chinoita sei. So you're saying kuti issue ya folic acid haifanira kuzomwiwa munhu atova nenhumbu, but even way before as you are preparing to get pregnant you can start increasing chikafu chine folic acid chakaita kunge ma green leafy vegetables, manatsi, munhu uchingodya. By so doing you are preparing kuti paunozoita mwana iye azoitewo ma defects atiri kutaura nezvawo iwayo. Maybe again ndi-emphasize ipapo pa-folic acid kuti vazhinji vamwe tinozodiscover nhumbu it's maybe nhumbu yatoo mu2nd month. And tinotoona kuti ma-deformations mamwe anoitika, ma-heart deformations, brain deformations anoitika before 8 weeks. Mwana paari kutofomwa ipapo. And time yandichazotanga kunyorerwa folic acid pamwe ndatoo too late. So munhu ari pa-reproductive age anotongokurudzirwa kana uri munhu wechidzimai kuti gara uchingodya chikafu chine folic acid, especially 3 months before conception. You have consistent intake yefolic acid. Ndabva ndatofunga pamamuchiti kutaurirana nababa. Pamunhu wechirume chitotaura futi nyaya yezvekuti we have issues of sperm maturation. Tikuda sperm motility. Zvinhu izvi zvinodiwa, zvinoda zinc, zvinhu zviri kuda magnesium, zvinhu saka tiri kuti baba ava
vari kuda kutoitisa mudzimai pamwiri nyangwe naivo ngavachikata down nyangwe kudya zvinhu nyama yakatowandisa inokwanisa kutokanganisa futi izvi zvenhingirini zvesperm motility zvinhu zvine mafuta akawandisa munhu akapiwa zvinhu zvakafanira modzi dzemanhanga dzinobatsira sperm maturation dzinobatsira sperm motility saka kutogara muri 2 motokurukura kuti isusu takuda kuita mwana mai marange makutoziva kuti pandiri kubika butternut modzi dzacho ndichadzikangira vamarange kuti tigone kuti nyangwe naivowo nutrition yavo ifambe zvakaita sei zvakanaka nutrition yamai marange vamarange vakutoziva kuti panguva yandiroda kuti ndigoitisa mai pamwiri nyaya dzemabhurai ndakuita dzishoma nenyaya dzekuti dzine zvazvinokanganisa kunyaya yekufamba kunenge kuchiita tingati chingo sperm kushanda kwainenge ichiita saka zvinhu zvakakosha kuti tizvikurukure tochienda pana mai vari kuyamwisa vane vachida zvinhu zvakaita sei. Alright, maybe tisatenda pana mai vari kuyamwisa maybe vamarange can give a testimony on our first baby zvakaitika when I had problems akaita kunge constipation and stuff zvakazoita like give birth to whatever he's doing in terms of nutrition. Alright, vamarange titaurire zvakafamba sei. Ndichida kungowedzera rangu kuti the role especially yababa panutrition muchaona kuti tiri panyaya pamwiri muchaona kuti vana mai vane ma-eating habits avanenge vaakuadopta sometimes akafarira chingwa ndo chaanenge akutoda 9 months dzese akafarira sadza ndo raakuda kufamba nayo saka iwe sababa you also have to be there to assist in regulation of such things. Munoregulate seiko nhumbu iri kuti yezvino ndiri kuda chingwa zvimwe zvacho zvino through discussions that's number 1 to say yes I think the craving is there but uzozive kuti panogona kuzoita problem yekuti mwana anozoitawo kana kuti obese paachabarwa wakaramba uchidya a certain particular type of food saka I think that encouragement iyo kuti no chiitawo kuti kana asuri kufarira mafruits uchimencourage uchidya mbijana kana kuti mchishare muchidaro you are also assisting so that aspect ye family nutrition comes into play saka I think that's one thing that is also key to say vana mai pavanongwa nepamwiri vane zvinhu zvavanoprefer they prefer other things kana akada pizza yato pizza kusvika 9 months dzese dziite se dzipere so you also need to come in to say no pizza yes but you need to then regulate on it uchimubatsirawo kuti so that you also have a healthy baby so coming to my issues avanga vari kutaura kuti muchaona kuti vana mai zvekare vanonetsekana nema-issues econstipation as a result of refined food saka refined food yakafanira chingwa chewaiti sadza rewaiti zvinhu zvese too much refined food zvinoita kuti constipation ite sei ivanetse so you also have to come in to help in terms of kuti vaonewo zvinhu zviri wholesome because constipation is a very big problem especially when people are pregnant and futi unochita dumbu unochita dumbu kanganisa matumbu yes tadza kunge akagara zvakanaka saka I think ipapo that's where the aspect of coming together comes into play to say you also need to encourage each other to say no izvozvi zvauri kunetseka neconstipation chimwa mvura yakawanda chitorowo probably ma-cereals ma-oats probably granola ine high fiber content so that bowel movement inobatsirika because if you don't come in to assist in those areas muchatongoona kuti zvinongoitawo zvazviri kuita at the end of the day maakuzonzi mwana aumbogara kuchipatara aumboonekwa napid kunzi weight yake yakakurisa because you have failed to manage that aspect muri pamwe chete saka pandi muri kutovabatsira here kudya kwavo neku tiri kubatsirana ipapo vanomboita nharo pamwe pacho but neuchingotsvaga nzira dzekuti izvo zvaramba wotsvaga neimwe nzira futi
because sometimes also that hormonal imbalance bring mood swings. Saka wamboona kuti zvakakwidza unombomira wozotsvaga futi another way of presenting the same issue but in a different way. Kana umbotuma kamwana kuti enda unopa mama apple, kana wamboramba rabva kwauri wozoona rakuchigova kuti zvafamba. Aiwa, tinoda kutenda. Saka ngatichimuvha to a lactating mother anenge achida zvinhu zvakaita sei munhu ari kuyamwisa. Alright. You'd find kuti kana mukadzi achiyamwisa, ngatitangirei pakuti mwana kana azvarwa, handiti tino encourage kuti amwe mukaka wamai vake, handiti exclusively for the first 6 months, handiti. But you'd find out kuti pane pamwe patakukanganisa, maybe because of issues dzekuenda kumabasa and all. Vana tichavayamwisi for 6 months. 6 months dzakatowandisa, mumwe akatosvika 2 anozviomberera maoko. And I was even surprised pandaitomboitawo tuma research kuti vamwe kusada kuyamwisa ka inyaya kuti munhu ari kutyira body yake. Mwana anoti mazamu angu anozodonha. Mumwe anoti, but people don't know kuti ukatoyamwisa mwana ka you're even reducing your risk of getting breast cancer. Kana ukayamwisa mwana ka you are shaping mwana iyeye even brain dzake. So you are saying kuti it's very important kuti mwana ayamwiswe exclusively for the first 6 months. And my benefits acho as parents anooneka, they are very practical, you can actually see. And kana kuine vabereki vekuti mwana akayamwiswa 6 months mwauna ukada kutarisa vana ivavo vakatosiyana. So izvozvo zvinhu zvakatokosha. Then coming to issue yechikafu kuti munhu ari kufanira kudya chikafu chakaita sei. We are saying kuti mwana chikafu chaari kuwana ari kuchiwana through mukaka. Saka iwewe samai uri kufanira kutodya chikafu chine utano wakanyatsokwana, bearing in mind kuti zviri kuenda kumwana. And I was surprised if you read councils on diets, iri nototaura kuti hanzi kana mukadzi asiri stable mumind yake, let's say ari kustresseka stereki, ane mwana handiti, let's say basa rikumuwandisira and stuff like that, hanzi zvinhu izvozvozvo zvinogadzira matoxins mumukaka zviri kuenda kumwana. And hanzi zvinozooneka, hanzi mwana you'd find kuti hanzi anogona kuita ma-convulsions, anogona kuita ma-fits. I didn't know about that. But you'd find kuti vanhu anongoti kana munhu abara angosimba stereki back to being a mai. And even kune vamwe vana mai vasingaende kubasa vanogara vari pamba. But mashandiro avanoita hapana rest. You are doing everything. Hauna nguva yekuzorora kana kudini. Ndopari kuuya issue yekuti zvoni baba should be very much involved. Kuti exactly to support mai ava kuti dzimwe nguva vazorore. You'd find kuti mwana anogona kuchema usiku, but you'd find kuti inogona kungoita roho yamai yekunyararidza mwana iyeye and all. But with support from family, baba anogona kuti alright, like isusu kumba kwedu when we had our first baby, alright, iwe uchita sei chirara, inini ndimboita chi take care of the baby. So that really helps. So pa lactating we are simply saying kuti mai varifana kudya utano wakazara kuitira kuti hugozoenda chi kumwana, because hazvisi kubatsira ivo chete but it's also going to the baby. So I think chimwe chinoitika ndechekuti vanhu vazokasika kupa mwana kana porridge kana chinde zvokutaninga ari kuti ndine mukaka mushoma. Apa izvo zvamataura kuti mwe ari kutotyira kudya zvakawanda, ari kuti weight yangu ndine chichi, but kana uri kutosapota upenyu humwe hutsva zveweight yako izvi unozozviona later. Inwa mvura yakakwana. Tine chida kutoti munhu anokana kuti about 3 liters dzemvura. Patati tichiti munhu ari kunwa 8 glasses dzemvura, iwewe wakutofanira kuti usvike kana ku 12 glasses to support milk production. Patanga tichiti munhu idya, patanga tichida kuti iwe udye zvimwe zvese zvinokuita kuti mukaka wako ubude. Takava interesting insights time yandakagara ku-Asia. We had some friends veku-East Africa. Time yandakasununguka mwana vakanditi ndinotoita dambudziko remukaka, unobuda maybe day 4 day 5. Saka vakati ivo kwavo vanobika porridge inosanganiswa magrains ese, zviyo, mhunga, mafunde,
unobikirwa porridge iyoyo kana 2 liters wogarisirwa panext pako nyange uri pamubhedha pako uri chichi uchiri muzvera asati akubuda vokuisira muflask unenge uchinwa throughout the day porridge yako iyoyo and ndakatoona ichitoshanda pakuita mukaka. So itori different than kudya mudzungu. Kugadzirwa whole grain porridge ine mixed grain iri watery yekuti iri kunwika nekapu iri watery yogadzirwa wagadzirwa 2 liters chauri kuswera and ndaitoona difference yekuti the moment yandiri kuinwa mukaka uri kutokwana watowanda and time yatandiri ikoko kudya zvinhu zvakafanana nemoringa izvi whether iri moringa tea whether iri chii zvaitoita marked difference pekuti ndanda kutogona kutoti ndinoexpressa mukaka big bottle ndichitozadza in less than 3 minutes mukaka unenge watozara nekudya whole grain mixed grain porridge nekungodya iwo zvinhu madifferent inonzi vegetables wongomixirwa mavegetables ako wogadzirwa iri supu yauri kungodya pamwe chete zvichingodaro zvekuti zvinhu zvinokwanisa kutibatsira pane vanhu vanotambura kuzoti mukaka usi kubuda apa ndichaenda kubasa ndinoexpressa sei ndinoita sei saka munhu angoquick kungopa masolution anenge achimuitira nyore. Tikatarisa maybe pavana ngatimovhei kuenda pavana vakuenda kuchikoro school going children vanofanira kudya zvinhu zvakaita sei? Alright. So kana mwana akuenda kuchikoro you'd find kuti responsibility itorimo mumba kuti mwana iye zvaachadya ngatiti you'd find kuti zvikoro zvizhinji anti kana mwana asiri ake kuboarding school mai ndiwe unotopeka lunch yemwana. So the first important thing issue yebreakfast yatiri kukurudzira kuti let's have breakfast as a family. Remember kuti breakfast we are saying kuti we are breaking the fast yanga yaitika manheru but vamwe havasi kuita fast manheru because we are saying umwe munyori anoti zvoni mukudya kwatinoita hanzi in the morning you should eat like a king handiti saka uchaona kuti patable pamambo even if story yaDaniel yainotudza kuti pananga pakazara paine zvakawanda wanda so you're saying kuti pabreakfast chikafu chinofanira kunge chakawanda kudaro anti even in there are different food groups so you should eat like a king in the morning and in the afternoon we are saying you should eat like a queen. Queen anongonunga handiti haasi kuzodya sterek zvimwe zvai but surprisingly masikati even ukafamba around unotoona ana baba ndopa vanenge vachitenga sadza nemabhonzo ndopa vanenge vachinyatsodya zviya zvekutozadza dumbu handitika then in the evening hands eat like a slave in other words slave haapiwe vamwe havatopiwe chikafu vamwe vanopiwa zvekutamburira so izvi zvindo zvatinonyanyisa kurekomenda kunutrition kuti manheru handiti you need to give the stomach time to rest and also time to work on the food dzaunga uchidya all throughout the day so saka patiri pamwana mwana odya chii apa maybe tikabata in fact tatojamba zvedu vana pawinning apa panokwanisa tikangotaura mukukasika zvedu alright so nokuti mwana ari kukura and stuff like that handitika tinofanira kumeka short mwana ari kudya the 3 times a day asiyana nemunhu mukuru wekuti mumwe anogona some people can do away with supper exactly but mwana anotonida all the 3 meals a day and we are also saying kuti chinozoita kuti tigone kuavoid issue yesnacking in between ichi inyaya yekuti mwana anenge adya zvakanaka pabreakfast yes and we are saying kuti zvoni in as much as we don't have time but let's create time yekuprepare mwana wedu lunch yachaenda nayo kuchikoro kuitira kuti paya paachanzwa nzara handiti already ane a packed meal itorimo musecho make yaanogona kudya to avoida kupa vana mari dzedzekuti zvoni kana aenda unozotenga something chekudya ndopaya pekuti vanonge vakungodya zvinhu zvatinoti zvine maempty calories handiti majunk foods exactly and manje mwana akatotanga kudya junk food handiti kumba akutonetsa kuzodya properly in as much as ukazoda kutraya kuti mwana iye adye zviri healthy but already watokanganisa kudhara I think pajunk food apa dzimwe nguva mwana asati atoenda kuchikoro anointroducwa kujunk food patime yewinning chaiyo ndo yaari kuunzirwa zvima things baba vari kutobvawo kubasa vakaunzira mwana tuma
things ndo mwana yari kupiwa zvimadringi zvine shuga yakawandisa zvichibva zvatomukanganisa matest buds paari kutozoenda kuchikoro atozowana mukana wekuzvitengera hake ega but atokanganiswa time yatanga tichimupa chikafu tiri kumba. Saka zvinhu zvakatokosha kuti even patinenge tichiintrodusa chikafu kumwana ngatiintroduce chikafu chine utano, ngatisatange kuintrodusa zvikafu zvine shuga yakawandisa, zvikafu zvima empty calories izvo zvizvi zvinobva zvatokanganisa matest buds emunhu. Pane umwe munhu wekutoti nyange ukazomupa mwana yeye broccoli sei haachatomboidi because matest buds ake haana kutrainirwa kudya izvo zvaakatrainirwa on high sugar diet zvinobva zvatomunetsa. Panyaya yetime apa tinopa balansa sei pakuti tigone kudya tese breakfast makuseni? Maybe vamarangi vanogona kutibatsira ipapo. Topa kuita sei kuti tidye tese breakfast vamarangi? Yeah, I think chinhu chikuru chiripo is support. Because muchaona kuti kana mese muchienda kubasa makazvisira munhu one zvinogona kunetsa kuti semhuri mudye pamwe chete. Ndizvozvo. Asi umwe akamukawo akabata paanobata umwe omukawo bata paanobata umwe, munoona kuti munova nenguva yekuti muprepare breakfast yenyu pamwe chete ende mova nenguva yekuti mudye breakfast pamwe chete. I think another issue yandachida kungoti ndingoite touch on especially paissue yevana. Muchaona kuti vana vanotoda kutoti musimbe pamwe chete sevabereki, especially kana muchiva introducer to the right food. Saka you need to emphasize because with kids snacking is very regular. Vanhu vanoda kuzama tunhu twakawanda. Saka in that imimi wose vabereki maakutofanira kuziva kuti you also need to have a fair constitute of zvinhu zvinosnekwa nevana but zviri healthy. Kana makava nenzungu dzenyu dzakakangwa dziri pasaidi, makavawo nemaputi enyu anenge akakangwa ari pasaidi, you have a different variety of things that they can stick, makero sticks enyu, so that at the end of the day pavari kuda kusneka you are not introducing what we call junk food to them, but you are introducing healthy snacks to them. So I think this is something that is also very important kuti vabereki vaitewo monitor and to prepare enough for that, because pane age yekuti vanonge vachiti vakabva paTV aroda unobata something, akabva pabook rake aroda unobata something akabva. So at the end of the day if you don't regulate that part and you'd also see kuti kukura kwatakaita pane zvinhu zvatakakura tichishaya and taakuda kuita inonzi a compensatory effect pavana vedu. Ndizvo andika kuti isusu taisa mwa madrink, masoft drink, kana kuti taisadya masweets. Andimazviona every day paunouya mupesi mako mune masweets, mune majigisi, mune, at the end of the day you are creating a problem in your house. So these are some of the things that we also need to appreciate, especially the mid income parents. Munoona kuti vane ka compensatory kuti regai mwana adye, isu takakura tichitambura regai aite sei, but at the end of the day ari kudya chii ende zvimwe zvinhu zvacho zvaari kudya ndo zvichazo impacta the intellectual capacity yake, haachanoperformi muchikoro based on what you are giving that kid. Yeah, thank you pakuemphasize zvinhu izvozvo, zvinhu zvakakosha nyangwe nyaya yekubatsirana iyoyoyo. Ende vanototi vana vanoenda kuchikoro vasina kudya breakfast, I mean izvinhu zvakastadwa over and over again, vane challenge performance in school. Saka tikagona kutoti tidye tese pamwe chete tichitobva pakukasika kurara. Kune vanhu vanonoka kurara vachiona kana mheno zvavari kuoda. Saka kumuka kwacho kwatokwe kunonoka futi kumuka taakumhanya taakubuda tisina kudya, ende papacho vanhu vobuda futi vasina kutonamata semhuri. Saka tikagona kumaneja time yaticharara, togona kumanejawo kuti patinomuka tiri kubatsirana tichide, ende zvimwe zvacho ndinoona futi kuti nyangwe kutoita meal plan chaiyo inotibatsira kuziva kuti alright during the week yatinenge tichimhanya ngandingoti maybe ndinogona kuti Sunday yandiripo tine granola yedu tine yatichangogara tiri kuziva kuti during the week granola iri easy kuti tidye makuseni tichangoedha mafruits. Handisi kuzotanga kufunga kuti saka makuseni ana ndoda kubhoilisa ichi ndoda kuita sei. Saka kugara ndaplana zvinhu zvangu zviri easier kuti makuseni iwawo zvinogona zvichidyika zviri nyore. Tochienda maybe pama-adolescents tobva tabata futi vanhu vechikuru. Alright, saka pama-adolescents tiri kuti mukatarisa ndo stage inonzi yakazara neconfusion. Ndo panotanga kuitika tumabehavior tumwe twakasiyana siyana.
And I think vabereki mudzimba, we should take note of that stage. First of all, panyaya when it comes to malnutrition requirements avo, because vanhu vakuprepare into adulthood, you'd find kuti even kana vari vasikana ndopatiri kuti ngaatotanga kunyanyisa kuwana ma-iron rich foods sezvo achazoita achazoita mai. Even kana ari mukomana tiri kutaura ishu yekuti kuti asazoita ma-problems ne-sperm count chichi, ngaadye zvikafu zviya zviya zvatambotaura nezvazvo. And also during this stage, you'd find kuti ine it's very sedentary in the sense yekuti havana zvakawanda zvavanoita kana kuti zvavanoda kuita, so they spend most of their time sitting either watching TV or munhu ari pafone pake. And pane imwe issue yakakosha yandoda kuti zvoni probably vabereki vanyatsoinzwisisa, issue ye enough sleep or kuti nguva dzekurara. Vana vazhinji vanorara very very late. Kuri kunzi vanhu they have time to check kuti azorara nguva imalast scene where you'd find kuti they sleep very very late, of which when it comes to issue yekurara, we are saying kuti it's important kuti munhu arare, even womunhu generally arare 2 hours before midnight, anga akarara time idzodzo, and 2 hours after midnight anga akarara. So kada kucalculated find kuti na 10 munhu anofanira kunge akarara, 11 12 1 2 time idzodzo munhu anofanira kunge akarara. Why? Because pane mamwe mahormones anoproducedwa during that time ari very important for munhu kukura kwake. But chinozoitika manje ndechekuti kana mwana akasvinura nguva idzodzo zvino arousa ma-sexual hormones. Ndopepepe kuti even tomboti ari kutaura neshamwari yake, they end up talking about sexual things because pane hormone anditi rato oxytocin yatoproducedwa into the body, saka pfungwa dzemwana dzakutotanga kufunga sexually. So we should really encourage and teach our children kuti pane nguva dzavanotofanira kunge vakatorara. And even vakazomuka, pane vanhu vaya vanoti inini I do better ndikazomuka ndichiverenga, akazomuka hake after the 2 hours after midnight zvinenge zvinoita sei zvinobva zvamubatsira. Yes. Okay. Yes. To just emphasize, zvinonzi after 10 resistance level inodzika. Saka muchaona kuti vana vedu ndo pavari kusenda manudes nguva iyoyo. After 10 ndo pavari kuita tumisikanzwa tese. Saka isusu as my parents, you would see kuti these are hormone based things. And if we don't take care of the stages kubva achikura, the manifestation now of our problems come during that period. But it's not also too late to correct things at that stage. Because if the diet has not been well, ndopamunoona even breast nengirikini rakura the body, zvokuti vanhu ndimunotozoita introduce kuti aiwa uyu mwana mudiki uyu haasati akura sekumuona kwamuri kuita sei kwamuri kuita. Saka I think it's also important because vana ivavavo, one, the body is big but the mind is small. Saka at the end of the day they are easily manipulated because havakwanisi kuti vafunge ende kuti vaite ma-fair judgment at that age. They are being drawn into things, submission yezvinhu zvikuru kudarika their capabilities. So it's important kuti tiise ma-wholesome diets. Age iyo yakakosha because age yekuti inogona kutrigika into zvimwe zvinhu zvisiri zvo. Ma-hormones atiri kutaura aya anokwanisa kuitwa quicken into action nenyaya yediet. And even ma-eating disorders ndopanotangira ipapo. Ma-eating disorders ndopanotangira. Saka tikagona kuramba mwana wedu ari pa-wholesome diet, tine ma-diets anototrigger nyaya idzodzi dzekuda kurara nevamwe, dzekuda kudii. And saka tikagona kungoti a whole foods plant based diet inotiprotecta pane zvinhu zvakawanda. Ngatichiende maybe kuzera rekupedzisira vana gogo vakura, because tambotaura veage ava vari pareproductive age, totaura vechikuru. Alright. Saka munhu as someone ages anditi pane zvirwere zvagara zvinogona kungouya because munhu atongo ari kukura zvekuti you cannot run away from. Handitika you'd find kuti kana chitaura issue yema-chronic diseases tinototaura issue ye-age, though kuti it's non-modifiable, but you'd find kuti you cannot run away from that. Vanhu vakura ndo vaya pekuti zvirwere zvakaita unge
zvemabhonzo anenge makumbo achaite zvakanaka musana, even issue yeblindness chichi inoitika as one ages. So we are saying kuti kana munhu akura nditi anonidawo ma-requirements akaita kunge issue yeprotein handitika tikuti mabhonzo ari akura munhu akurwadziwa nemiri pachikuru vanoti miri wese uri kurwadza handiti, but protein inenge ichimubatsira kuti mabhonzo aya aite sei asimbe. And you find kuti in I would say kuti munhu ati kurei handiti ane ma-nutritional requirements akada kungofanana nemwana mudiki kuti handiti zvatati tikuda kupa mwana kuti akure zviya ndozvatiri kudawo kupawo munhu akura kuti achimaintaina body yake. We are saying kuti though we cannot run away from diseases but tinogona kuita slow the progression yedisease yezvirwere izvozvo. And also we are also reducing disability mukukura ikoko. Imwe disability inouya because hatisi kudya, munhu iye haasi kudya chikafu chakakwana. Yes, so anofanira kuwana chikafu chakangofanana nechatingade kupa mwana mudiki kuitira kuti amaintaine body yake isina zvirwere zvakawanda, and at the same time asararame aine urwere because akura. Yes. Pamataura pamabhonzo apa ndatofunga zvakare kuti kazhinji tinotokanganisa vanhu paage ndechekuti tiri kudya zvinhu zvinodhonza calcium kubva mumabhonzo. Saka pane zvinhu zvinodhonza calcium patime iyi body yako haichadeposite calcium zvakanyanya zvakadaro sepawakanga uchiri kukura. Kana watozokura chiregedza kudya zvinhu zvinodhonza calcium, zvikafu zvinenge zvakafanira kuti kana kuti munhu achinwa tea necaffeine, caffeine inodhonza kubva mumabhonzo. Even for a pregnant woman inogona kukudhonzera inonzi calcium kubva mumabhonzo ako, even kubva kumabhonzo emwana uri kugadzira mudumbu ukadya zvinhu zvine caffeine, ukadya iwo nyangwe machocolates chaiwo akawanda ane caffeine, ukadya zvinhu nyama yakatowanda because of phosphorus levels dzemunyama inonodhonza futi calcium iri mumabhonzo ako. Saka kwakutoda kuti pazera iri ana gogo vai ngavatoredusa nyama yavari kudya ichadhonza calcium mabhonzo, ngavareduce kunwa masoft drinks anodhonza calcium kubva mumabhonzo umo. And I think pamamuri kuti pachikafu chinongodiwa nevanhu nekuti tikuda kuti vafighte disease ngavachitodya manutrient dense vegetables. Ndehapi manutrients dense vegetables? Spinach. Yeah, all right. I think tiri papo muchaona kuti when we talk about nutrient dense vegetables pane zvinhu zvakaita spinach, but I would want to come closer home kune zvinhu zvatinoziva kuti is within our reach. Saka munogona kushandisa mashizha embambaira, they are also very good. Mashizha ecassava, they are also kana kuti unonzi mufarinya kana jumbuya, mashizha ejumbuya, mashizha edzinonzi nyemba dziya, they are also very good. And pane zvinhu zvowo zvakaitawo sana beetroots zvechirungu, but you see kuti if you concentrate on those nengirikini chinhu chese chinodyiwa mashizha acho futi anodyiwa saka I think if we can do that, because izvozvi upenyu hwevanhu vazhinji hwatiomei, saka you see kuti ability yedu to purchase things in the supermarket iri kuita ichireducewa. Saka at least if we would then also resort to these natural kana kuti naturally growing vegetables, we then probably compensate for that gap riripo between our current incomes and what is also available in our closets. Aiwa, subject yatatu kutaura yakarebesa. Asi nekuda kwenguva yedu regai ndingoti mukangotipa mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri vedu takatarisa nyaya yefamily nutrition. Regai nditange navamarangi. Alright, I think zvinhu zvataurika zvakati wandei, asi ndauda kuti ndichi-emphasize because kazhinji vanhu vanoti saka todyei, saka toita sei, especially when the subject is very technical. Saka I think ndopandinoda kungoti I just want to give a small brief and also recommend zvandinofunga kuti izvi zvinogona kubatsira. Muchaona imimi if you go back in the 1860s nguva iya yana Kellogg's pawakavaka Becto Creek Sanitarium,
vanhu dambudziko raraitika muamerican society, it was due to constipation and due to obesity. Saka sanitarium iyai yakatovakwa is a way vana mai vaiti vachiendesa Dr. John Kellogg's kuchikoro kuti imimi doctor chiendai munodzidzira kuti toita sei kuti tirape problems ari American community, of which these problems were being caused by eating habits avo. Maiona kuti vainga vane nyama inenge yakazara patable. It was a sign of affluence and that problem was then transferred kwatiri because after in era iyoyo pakaita issue industrialization, vanhu vakuchimhaisana nemari manje, capitalism yakutanga kutora nzvimbo. Saka muchaona kuti we then adopted that western way of eating and izvozvi maproblems anga ari uko ndo atanawo izvozvizvo, but taakuda kuti tichidzokere manje kuma-settings kuti zvakambogadzirika sei kumashure. You see kuti the solution was on lifestyle. It was how people ate. Vanhu vairesota to plant-based diets. Vairesota to cereals, wholesome grains in terms of cereals. Vanhu vairesota to vegetable dense nutrients. Vanhu vailimita on intake animal based foods and they are complementary in So if we then adopt that kind of mentality, because mchaona kuti in the industrial world issue iripo is profitability and mazuvano zvabva zvawedzerwawo nekuti pane anonzi ma-additives kana kuti pane anonzi ma-colorings anozoshandiswa kuti chinhu chibude zvakanaka kana kuti zvinhu zviteste zvakanaka. Saka if we go back and make sure we resort back kuzvinhu zvataidya zviri wholesome, you will see kuti we will resolve most of my problems now. I think that's the best solution and that's the best recommendation I can give for now. Thank you so much. Yes, Mai Marangi. All right. I would say let us eat our food as our medicine. Tigozoavoida kudya mapiritsi sechikafu chedu. Dr. Pamploma mubhuku ravo rakanzi Enjoyed vanototaura kuti hanzi if you want to be as strong as an ox, hanzi do not eat the ox but eat what the ox eats. So you'd find kuti shoni Mwari akatibatsira. The good thing with nutrition is pane zvimwe zvinhu zviri modifiable zvatinogona kuita go away with diseases anozouya in our different age groups. And if we make sure kuti we have a good diet, if we make sure kuti we are exercising regularly, tosiyana nezvinana tobacco ana alcohol, tikadaro you'd find kuti zvimwe zvirwere zvinouya izvi hazvizombotibate because tinenge tichiita sei, tinenge tichitedzera proper nutrition. Aiwa, tinoda kukutendai. I think tazvinzwira kuti tikangogona recommendation yedu tese tiri panapa is a whole foods plant-based diet. Inoita kata cross kubva kuna mai vakazvitakura kusvika kuna gogo vazochemera munhu wese ari mumba kamwana kadiki kachii tuchiavoida zvinhu zviri processed, zvinhu zvine sugar, masaturated fats zvinotibatsira. Ngatitorei nguva semhuri kukurukura pamusoro pezvinhu zvatiri kudya, kukurukura kuona kuti zvandiri kupa mwana izvi hazvizomunziri zvirwere mangwana here, zvandiri kupa gogo grosari randiri kuendesera mbuya kumusha harindikuretera here zvirwere zvimwe muna gogo. Saka Mwari vachitibatsira toona kuti nyaya iyi inyaya yakatokosha pakurarama kwedu uye pakuva kwedu kungavepo urwere kana kusavapo kweurwere mukati medzimba dzedu. Tichakumbira vaMarangi muti variro nemunamata. Okay, ngatinamatei. Kuna Mwari Baba vari mumusoro denga, toda kutendai. Tokutendai Jehovha nekuti dzidzisa kwamaita. Chatakukumbira Mwari ndechekuti mutibatsirewo tikwanise kuimplementa zvinhu zvatakwanisa kudzidza. Tenzi wangu, chishuviro chedu ndechekuti kana chinge tava neupenyu kana kuti nemwiri yakasimba, tinowana simba rekuti basa renyu riende kumberi. Tinokutendai Jesu nokuti mimi muri Mwari asinganyadzisi. Muchitsaura pana 3 John 2 munoti chuviro yenyu ndeyekuti isu tinge tine utano. Kana taita utano tigobudirira sezvo mweya yedu ichibudirira. Tinokutendai Mwari kuti mimi mune shuviro yekuti tibudirire, mweya yedu zvakare ibudirire. Tinokutendai nokuti mutori nezano reruponeso rwamakatipa, asi tinoziva kuti nemuvengi pane zvinhu zvizhinji zvinotikanganisa, asi chitipaiwo simba rekukurira sezvamakaita pamuchinjiko. Muzita raJesu tanamata, amen. Amen. Uyai mwimwese munodisa tenzi
nekumira petro nechigaro chake. Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tesenti no imba, tino ziva Mwari. Tiriva nawe kudenga, tiriva nawe kudenga, tota uraidi, tota uraidi. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinofana pano geza Mwari, tisati tashika apo, tisati tashika apo, musha we Sioni, musha we Sioni. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Ngati imbe kwasho, tinorega kutya, totewera Emmanuel, totewera Emmanuel, kunyika kudenga, kunyika kudenga. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari.